welcome to Live Conversations. Is the International Women's Day special edition, Inspire Inclusion. The International Women's Day is a global day celebrating women who have made achievements socially. Hello, welcome to Live. Who have made contributions socially, economically, culturally, and politically. The day also marks a day where there's a call of action for accelerating gender parity. Everyone, everywhere, can play a part in helping forge gender parity. I'm excited to be hosting today's show, and with me, as always, to facilitate the French translation is our dear Ifoma Nwagogo. Welcome, Ifoma. Welcome to the show, Ifoma. And even though it's in a few days' time, may I be the first to wish you a very, very happy International Women's Day. Good morning, Ezide. Thank you, and I wish you the very same. Well done on all your achievements as a female journalist in the maritime space. Bienvenue sur Live Conversation. C'est l'édition spéciale de la Journée internationale de la femme, dont le thème de cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La Journée internationale de la femme, JIF, est une journée mondiale qui célèbre les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Cette journée est également un appel à l'action pour accélérer la parité entre les sexes. Tout le monde à travers la planète peut contribuer à forger l'égalité des sexes. Je suis ravie d'animer l'émission aujourd'hui. Okay, so if this is your first time joining Live Conversations, this is a program from the stable of Maritime TV Africa, where we engage experts and stakeholders around the world in discussions on policies, developments, and events within the maritime and blue economy in Africa. Si c'est la première fois que vous suivez Live Conversations, eh bien, il s'agit d'un programme de l'écurie de Maritime TV Africa qui engage des experts et des parties prenantes à travers le monde dans des débats sur les politiques, les développements, les événements au sein de l'économie maritime en Afrique. All right. So before we delve into the discuss of the day, please be informed I will be glad to receive your port's information and to broadcast it on ships to berths every week at your port, wherever it's situated within Africa. Just send a mail with information to maritimetv.africa@gmail.com. Would also be glad if you would please also at this moment click or share, click the share button to invite someone to join this conversation. Also, remember to follow us on all social media handles at Maritime TV Africa. Avant de plonger dans le sujet du jour, sachez que ça sera un plaisir pour nous de recevoir et diffuser de vos ports les informations sur les navires à accoster chaque semaine, où qu'ils soient situés en Afrique. Envoyez simplement un email avec les informations à maritimetvafrica@gmail.com. Nous serons également heureux si vous pouvez en ce moment, nous vous en prions, de rediffuser ou cliquer sur votre bouton de partage afin d'inviter quelqu'un à joindre cette conversation. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur tous les réseaux sociaux avec notre identifiant @Maritime TV Africa. Merci. Thank you very much, Ifoma. So, all right. Do you know that only 1.2% of the global seafarers workforce are females? And that's according to BIMCO ICS 2021 Seafarers Workforce report. That report estimates that there are just about 24,059 women seafarers. At the time of the report, this was a 45.8% increase compared to another 2015 report. Within the past few years, the International Maritime Organization has encouraged member states to develop policies that increase female participation, inspiring inclusion. Today, the occasion of the International Women's Day, which will hold in 4 days' time, opens an opportunity for us to review how far African states have gone with women inclusion and what pro-female policies have been put in place. Eh bien, savez-vous que seulement 1,2% de la main-d'œuvre mondiale des gens qui travaillent en mer sont des femmes?
C'est là le résultat d'une étude de BIMCO et la Chambre internationale de la marine marchande qui estime également qu'il y avait environ 24 000 femmes marins. À cette époque, c'est-à-dire en 2021, lors de l'étude, cela représentait 25,8% d'augmentation par rapport à une étude qui a été faite en 2015. Au cours des dernières années, l'Organisation maritime internationale a encouragé les États membres à élaborer des politiques pour augmenter la participation du nombre de femmes, favorisant ainsi l'inclusion. Aujourd'hui, la Journée internationale de la femme qui aura lieu dans 4 jours, 8 mars précisément, nous offre l'occasion de faire le point. Quels progrès l'État africain ont fait en matière d'inclusion des femmes et quels sont les efforts pro-féminins des politiques qui ont été mis en place? Thank you very much for much. That I've said merci beaucoup. All right, so it's therefore my utmost pleasure to welcome to Live Conversations, KONI DUNIYA. We'll be discussing inclusion of females in seafaring, inclusion of females in seafaring, the Nigerian case study. KONI is the president, Female Seafarers Association of Nigeria, FESAN, and she was at sea for 12 years, but later moved to the onshore side of work within the industry. Welcome to Live Conversations, KONI. It's good to have you here. It's really good. Thank you very much, Ezinne and Ifoma, and happy International Women's Day. Happy International Women's Day. C'est donc un grand plaisir que j'accueille. C'est donc avec un grand plaisir que j'accueille parmi nous KONI DUNIYA sur le plateau. Nous allons discuter de l'inclusion des femmes dans le transport maritime avec le Nigeria comme cas d'étude. KONI est la présidente de l'Association des femmes marines du Nigeria, FESAN. Elle a été femme de mer elle-même pendant 12 ans, mais elle est maintenant dans l'administration, toujours dans le secteur maritime. Soyez la bienvenue, KONI. Merci, Ifoma. All right. So, KONI, let's start from the very beginning. So you've been on board ships, you were on board LNG vessels, and then moved to the shore side, and then you came up with the Female Seafarers Association of Nigeria. What are you really about? Commençons par le début, KONI. Vous avez travaillé à bord des navires, mais maintenant vous avez créé l'association FESAN. Je veux te demander, de quoi s'agit-il au juste? Right, thank you, Ezinne. So FESAN really came about as also a response to the call for inclusion of female in the maritime industry. If you recall, in 2019, the IMO made a strong call to all its member states to make commitments to foster the inclusion of female gender in the maritime sector. So as a result also, it just really got me thinking about what the status of things are as it regards to female seafarers in Nigeria. So I made a call to a few friends. We came together and started looking for female seafarers within the country, and you would believe me, we were shocked to realize that the number is so enormous, because when we went to sea, there were maybe about 20 here and there. We all know each other, the number was not big, but then fast forward 2019 and the number is enormous. We're close to 400 currently on the FESAN platform. That's to show you how much growth has happened within this space. Merci Ezinne pour la question. Je peux dire que FESAN est l'issue de l'appel, c'est créé suite à l'appel de l'OMI qui nous ont chargés de faire en sorte qu'il y ait représentation des femmes. Donc, après cet appel-là de l'OMI, je me suis mise à réfléchir et puis j'ai essayé de toucher certaines de mes amis marins. Et c'était choquant pour moi de voir qu'il y avait autant de nombre de femmes marines. Comme moi, j'étais à bord des navires, nous étions un nombre de peut-être 20 ou quelque chose comme ça, mais maintenant, pour accélérer jusqu'à 2019, comme FESAN est créé, j'ai remarqué qu'il y avait 400 femmes. Vous imaginez, de 20 à 400. Donc, la quantité de femmes marines, pour moi, était énorme et j'étais ravie de voir ça.
All right, Connie, you'd agree with me that data is really crucial and it makes the whole conversation credible. So I'm wondering what's the current status of female seafarers in Nigeria are in terms of available data? How many are they? How many of them are employed? How many of them are off work? What cadre, do they play in? Do you have this data and can you share some of it with us? Vous conviendrez avec moi, Connie, que les données sont très importantes. Quelle est la situation actuelle des femmes marines au Nigeria en termes de données disponibles? Elles sont au nombre de combien? Dans quel cadre? Est-ce que vous avez les données disponibles? Yes, Ezine, thank you. So really, one of the reasons why we even founded FESAN is really about accountability, because it started with questioning really. If everybody in the industry in Nigeria in 2019 made commitment to foster inclusion of female seafarers, the question is where are they going to find them? Government also made commitment, likewise everybody in the industry. So the question is, where do you find them? How do we track progress of this commitment? When do we say that we have achieved or attained gender inclusion in the industry? So, and that's why we started first, and we started collecting data also of our members. Sadly, we cannot speak for the total number of females that have gone into seafaring as a career in Nigeria, simply because we don't have that data. I would hope that NIMASA should have that data. However, those that have voluntarily signified with FESA, and we have that data and we keep collecting. So the moment we have a new member come onto the FESA platform, we collect data simply because we want to monitor our progress and growth. So we have really about 380 females on the group, of which about 254 are within the cadetship cadre, which is more or less a trainee. So you find that in this space, girls that are currently maybe undergoing education in the maritime sector, wanting to be seafarers, or those that have finished looking for sea time opportunities, or those that have even gotten the sea time opportunities, but then maybe due to financial reasons can't progress to get all the certification required to become an officer. Then you go on to the operations where you have the junior officers. That's where we also have another large pool of close to 100. But as far as the senior cadres is concerned, we really don't have much, sparsely about 6 or so that have really crossed to the senior cadre. So it's still at an infancy stage. There's still a lot of work to be done to really get these females that have showed interest in this industry to help them grow to the senior cadres of seafaring career. Merci, Ezine. Je dois dire que l'une des raisons pour laquelle nous avons établi FESAN, c'était au juste de pouvoir tracer les données. Malheureusement, je ne pouvais pas vous donner le nombre au juste des femmes marins qui sont au Nigeria. Je ne peux que parler des femmes qui sont dans l'association de FESAN. Et là, peut-être Nemasa aura ces chiffres-là. Avec FESAN, nous avons environ 380 femmes dans l'association, dont 254 environ sont des cadets de la marine, soit toujours à l'étude, ou bien ils ont fini, maintenant ils sont au niveau de stage, ou ils sont en quête de temps de service en mer. C'est là où on a des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de place pour les gens pour faire les services en mer. Nous avons environ 100 matelots, c'est-à-dire le cadre un peu inférieur, mais en ce qui concerne les officiers, malheureusement, là, nous n'avons pas que peut-être 6 comme ça qui sont membres de FESAN. C'est au début, je peux dire, nous faisons toujours les petits pas. Nous espérons qu'au fil de temps, nous allons pouvoir avoir des officiers et plus de femmes qui sont dans l'association. Mais maintenant, c'est les chiffres dont nous avons à notre disponibilité. All right, Connie, following your response, I'm wondering why we have such a huge number at the bottom and just quite a few on top.
You know, what's happening within that space? You know, could you get us into why your members, you know, even though they're at work or at the cadetship level, we've not had so many of you climb up to the top? Merci, Connie. Suite à votre réponse, je me demande pourquoi nous n'avons pas beaucoup de femmes dans le haut cadre, des officiers, et elles sont plus dans les cadres un peu inférieurs. Pourquoi? Pourquoi? Yes, thank you, Ezini. And I think the theme for this year's International Women's Day is quite apt, which is Inspire Inclusion. And if I look back from 2019, where we had the whole industry coming out to make commitment to today, and you ask me, have we really inspired inclusion? I think I would just say maybe 5%, 5% change that we've seen, which is very, very poor. Again, if you believe it, agree with me. So what you find is a lot of these girls. So if their I need you to parents, explain your 5% estimation. Why do you assume that we have only made a 5% progression from 2019? Oui, vous dites 5%. Pourquoi estimez-vous que nous n'avons fait un progrès de juste 5% de femmes depuis l'an 2019? yeah, so isn't it in these years we've had female seafarers whose licenses have expired without working, and it's simply because they just can't land a job, and they can't land a job not because the jobs are not there, it's because recruiters or mining agencies are directly telling them to their faces that the ship owners don't want females on their vessels. And that's the seriousness of the issue at hand. So I say 5 because a few have gotten jobs here and there because some companies have gone the extra mile to make a difference. But it's really very limited. So you have, and again, back to your question saying, why do we have so many at the bottom? You have so many qualified, but can't get a job simply because of gender bias within the Nigerian industry. You have some that training has been truncated because of finances. Again, maritime education is very expensive. So some whose parents were able to send them to school can't keep up with the cost of the other trainings to get them fully qualified. However, if they were able to go on board, then they could have used those stipends that they would have gotten on the ship to augment for the certificates that are still pending. So if you look back 2019 and today, you ask, are we really serious about this? Or did we just play lip service to the whole issue when the IMO made a call? You know, since starting first hand, we thought that at the beginning it was going to be Uhuru simply because everybody committed. But then knocking on doors, you realize nobody is interested, or very few are interested. And maybe it's just those few that are interested that have given us this 5% progression. Je dis 5% parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à franchir cette étape-là. L'une des raisons, c'est les femmes obtiennent les permis obligatoires pour travailler, pour exercer les professions, mais les permis se sont laissés périmer puisqu'ils n'ont pas de travail. Les gens leur disent à leur face, ils leur refusent d'emploi à faute en raison du sexe, de leur sexe. Ils refusent de les employer. N'oubliez pas aussi que c'est très cher, ça coûte cher d'obtenir les permis et aussi d'obtenir l'éducation. Donc, si les femmes pouvaient trouver le temps du service en mer, elles pouvaient se servir de l'argent qu'elles gagneraient pour augmenter leurs études, pour avoir plus de diplômes, mais faute de ces emplois, c'est difficile. Je me demande, quand l'appel a été lancé en 2019, je pensais que tout le monde allait être à bord et ça allait être bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Peu sont ceux qui sont vraiment prêts à investir dans les femmes, à employer des femmes. Il y a vraiment le refus de les employer en raison de leur sexe, et c'est dommage. Okay, thank you, Connie. Your group, earlier you mentioned that you conducted a poll recently. Could you let us into that poll? Did it show any results
of female inclusion, you know, and I'm beginning to wonder how much of your females are actually employed by Nigerian ship owners. Tony, vous nous avez parlé d'un sondage dont votre association FESANA a réalisé. Qu'est-ce qui a motivé le sondage et le résultat est-il favorable à l'inclusion des femmes? Combien de femmes de votre association sont employées par les armateurs nigériens? Je doute maintenant, je commence par me dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Parlons-nous un peu de cela. Yes, isn't it? So I think I just we went for a sample of 100, and just to sort of enumerate the gravity of the issue here. And the first question is really about asking those that are fully certified to go on board. We have 93 out of that 100, so that's about 93%. And out of the 93%, you have 71% who are, or 71 individuals who are fully qualified to go on board as officers, while the other 29 have their full certification to go on board as cadets. That's also not including the whole lot that probably need some financial support to get some of these mandatory courses and all of that would prepare them to go on board. And out of the 100, again, you have 74% saying that they are still currently not employed in any way or shape in the industry, while only 26% out of those 100 are currently employed on board. And that again, you would agree that my first 5% earlier is really coming true. So you see that the progression is really slow. Here you have people that are fully qualified and ready to go on board, not given that opportunity. And 81% also said that they've outrightly been denied job opportunities simply because of gender. Isn't it? I don't mind what saying this is really true. I follow up with those girls regarding recruitment. I chase them literally, and the feedback is glaring. You know, some get emails, some get word of mouth, some get text messages, WhatsApp messages to say that no, the ship owner doesn't want females on their ship, or sorry, some would maybe, if there's like an aptitude test or so, because of how gender neutral some of our tribal names are, these girls will probably go through, and by the time they get to the face-to-face interview and they're looking at shocked, like, oh, how did you get through being female? Oh, sorry, this is the end of the road. Despite beating other men to pass some of these online tests, then when you get to the face-to-face, once they realize you're female and they say, no, females are not supposed to be in this process. So that's the gravity of the situation we're dealing with at the moment. But that's where, sorry, Ifoma, let me let you. Oui, en fait, nous avons fait un sondage. On a sondé environ 100 personnes et c'était pour savoir les raisons au juste. Nous voulions aller au fond. Donc, nous avons demandé, avez-vous les permis requis, les certificats requis? Êtes-vous qualifié pour faire ce travail? Et nous avons eu 93% des gens qui avaient les permis requis pour le travail et 71% dans le cadre d'officiers, 29% dans le cadre de cadets de la marine. Mais de ces 100 personnes, nous avons eu 94% de gens qui n'ont pas d'emploi. Il y avait seulement 26% des femmes avec emploi. Et donc, vous verrez avec moi, Ezine, que les 5% que je t'ai signalé est vérifiable. Pas d'occasion de travailler. On leur dit, nous avons eu 81% des femmes qui ont été sondées ont dit qu'ils ont été refusés catégoriquement en raison de leur sexe. Je ne mâche pas mes mots, Ezine, la situation est grave. C'est grave parce que les femmes sont qualifiées, elles sont prêtes à travailler, mais on leur dit à leur face, nous ne voulons pas employer des femmes. Et vous savez, nos noms, souvent en Afrique, sont de façon unisexe. Donc, les femmes peuvent subir les épreuves jusqu'aux dernières étapes.
Maintenant, quand c'est au moment de faire les face à face, on s'en rend compte que ce sont les femmes, ils disent non, nous ne voulons pas employer des femmes. C'est vraiment grave la situation, Ezine. So, Connie, we have loads of ships that come in every day into Nigeria. We have a lot of commercial vessels coming in, and to have 81% of our girls even have the door shut in their faces at even cabotage level isn't a fair deal at all. So my question at this moment will be, what is NIMASA, the Nigerian Maritime Administration and Safety Agency? What are they doing with regards to this? Especially because we expect that government would have taken the lead on providing policies that would accommodate females. So what has been, are there bilateral trade agreements, for example, that favor seafarers, even if it's the little space of the women within you? What is in place by Nigerian Maritime Administration and Safety Agency? KONI, ça me choque. Nous avons des bateaux, des navires sur des navires qui accostent au Nigeria chaque jour. Je me demande comment est-ce que nous pouvons avoir 81% des femmes qui ont la porte claquée sur leur visage en raison de leur sexe. Et ça m'amène à demander qu'est-ce que l'administration maritime nigérienne, qu'est-ce que ça fait, NIMASA? Y a-t-il pas des politiques gouvernementales qui favorisent l'inclusion des femmes? Qu'est-ce que NIMASA fait au juste? N'y a-t-il pas les accords bilatéraux qui favorisent l'inclusion? Qu'en dites-vous, KONI? Yeah, so Ezine, thank you. I think for us, first I want to say kudos to NIMASA through the NSDP program. They've really brought in a lot of females through the NSDP program. But sadly, it appears that the relationship NIMASA has with them, once training is completed, it ends there. And I can understand, but that's why a group like ours exists, to sort of be an intermediary between the industry and the young females that even NIMASA has trained. Unfortunately, we've written severally, and all the follow-ups ended up with memos being written that never saw the light of day. So I would say we don't know what they're doing other than getting some number of females in the NSDP program. However, if you look at what the IMO is doing, though, the IMO is not working on its own to inspire this inclusion of female gender. They are working with all the other bodies within the maritime industry. So it's a collaborative effort. And if for FESA and we don't know what NIMASA is doing, then you really wonder, who are they working with? Because the IMO is leading by example by working with other bodies to help drive this inclusion, which we also expect that it will happen in Nigeria as well, which is we get NIMASA, the government, everybody working together to resolve these issues and solve this problem. So it's all hands on deck. It's not one person's problem to solve, but somebody has to take the lead, and which in this case, probably NIMASA needs to take the lead, but then bringing everybody on board, we collaboratively work to resolve this issue. But if you ask me for today, I don't know of anything being done in this space. Si vous me demandez pour aujourd'hui, Ezine, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe dans l'espace actuel, mais je dois remercier, je dois reconnaître le travail que NIMASA fait. NIMASA a un programme de renforcement de capacité par son NSDPC programme, mais le problème avec ça, que après l'entraînement, ça s'arrête là. Ça ne va pas plus de cela. Nous avons on a relancé des demandes, mais on nous dit que chaque fois, ils sont en train d'écrire les mémos, mais je ne sais pas à quoi ça va aboutir. L'OMI aussi ne travaille pas seul. L'OMI travaille en collaboration avec les autres parties. Donc, je peux dire que ça sera un travail d'équipe. Tout le monde doit collaborer en sorte qu'il y ait assez d'inclusion. Mais pour le moment, je ne vois pas ça en train d'être fait. Quelqu'un doit, et je pense que le quelqu'un là, c'est NIMASA, doit diriger en avance. NIMASA doit prendre la relève, mais pour le moment, je ne vois pas ça en train d'être réalisé. So, Connie, the prediction or the forecast is that there is a lot of
shortage in seafarers. We can't have a pool of qualified seafarers who year to year have their certifications, which are very expensive to attain or to get, expire. We can't have this back to back. So, for example, the Chinese would create markets for their entrepreneurs or for their people, you know, and their value system. They will create value for them at the end of the tunnel. So, my question at this moment is there any engagement in this direction? Because there is already a shortfall in globally on seafarers available. We have a pool of seafarers, both males and females. Yes, our focus is on females, and the statistics, they're alarming. So are there any engagements right now from government to engage our seafarers globally? KONI, les présages, c'est qu'il y a vraiment manque des gens de main, que ce soit les femmes ou les hommes. C'est vrai que notre intention aujourd'hui, c'est sur les femmes, mais au Nigeria, nous avons les femmes et les hommes, les gens de main qui sont bien qualifiés, qui ont leurs documents requis pour aller à bord des navires, qui n'ont pas de travail. Y a-t-il des politiques gouvernementales pour cesser cela? Y a-t-il des engagements au niveau du gouvernement pour assurer que le fossé là est comblé? Le gouvernement chinois, par exemple, ils font en sorte qu'il y a un engagement. Ils comblent le fossé. Qu'est-ce que nous faisons ici au Nigeria? C'est inadmissible qu'on ait une pénurie tant qu'on a et les gens ne trouvent pas de travail. Yes, thank you very much, Ezine. So, agreeably, again, BIMCO and ICS, part of their studies has estimated by 2027, we're going to have close to 97,000 or 96,000 seafarers needed to be introduced into the industry to meet the demand of seafarers globally. So you wonder then, how comes we have unemployed seafarers? We've gone out, we've seen what the issues are. Again, the drive for inclusion and diversity in the industry really opens door for a body like FESAN. So internationally, we are welcomed, we're given the opportunity. But unfortunately, a lot of those opportunities haven't materialized simply because of the issues that Nigerian seafarers are faced with. So you have issues of visa. These young girls will get job employment, but then cannot get visa to travel to go and join the ship. You look at countries that are ahead in seafaring, like India, Philippines, the US crew visa, a lot of them will have 10 years visa on their passport. So it means at any point in time they want to go and join any ship in the US, they just pack their bags and go. But we have our girls with US crewing vessel employment, so vessels that work within the US waters and the Caribbean. They have employment, but then cannot get visa to go and join the vessel. Then you have the issue of the Nigerian COC, which also has very limited acceptance globally. And I think it's really a key point to reflect. You have the Maritime Academy of Nigeria that started since 1977, and you say that since 77 till date, we've not been able to make any significant progress to the extent that people are going to recognize and appreciate our certificate. Is really food for thought. And on the other hand too, we've all embraced the need for blue economy. We have a Ministry of Blue Economy, but I tell you this authoritatively, that would the dream and the vision of blue economy would not come to light if we don't pay attention to seafaring. Seafaring is the bloodline of the maritime industry. Merci. Oui, c'est vrai. BIMCO, aussi bien que la Chambre internationale de la Chambre marine, projette que nous aurons besoin de 96 000 marins d'ici l'année 2030. Donc, ça pose la question, qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte que nos gens de mer soient parmi ceux-là qui vont trouver du travail? Cette ouverture, ça ouvre la porte à FESAN. Mais si FESAN travaille, FESAN a beau travailler, mais il y a les problèmes, il y a des obstacles dont les gens de mer
au Nigeria militent contre. Le problème en premier, c'est le problème de visa. Si nous trouvons les travails, j'ai des femmes parmi nous dans notre association qui ont trouvé des emplois, mais elles ne peuvent pas voyager parce qu'elles n'ont pas de visa. Les pays comme l'Inde, les Philippines, ils ont eu des accords avec les États-Unis qui leur donnent 10 ans de visa, par exemple. Donc, s'ils trouvent d'emploi, ils prennent les valises, elles s'en vont. Mais ici, nos femmes trouvent d'emploi, mais ne peuvent pas travailler faute de visa. Le deuxième problème, c'est notre certificat de compétence nigérien qui n'est pas reconnu dans le plan mondial. Je me demande, notre école à Oron, c'est depuis l'année 2076. Je me demande, depuis là, presque 50 ans, comment nous n'avons pas fait en sorte que nous donnons les certificats, les permis aux gens qui ne sont pas reconnus dans le monde. Ça donne à réfléchir. Troisièmement, nous parlons de l'économie bleue, mais je peux vous dire, nous avons maintenant un ministère sans les jeunes de mer qui peuvent augmenter la valeur du ministère bleu, nous n'allons pas achever beaucoup de choses. Thank you, Ifoma. KONI, I will just have a few more minutes, and it's saddening what we're hearing, actually. But I know that the organization has recorded some successes, especially in your work with some organizations abroad to bridge the gap. Could you share within the next 1 minute some of your, or less, with some of your success stories? Le temps s'écoule vite, KONI, ça m'attriste ce que nous venons d'apprendre, mais parlons d'autre chose. Avec quelle organisation avez-vous travaillé ici et ailleurs? Je suis sûre que vous avez déjà atteint des succès. Pouvez-vous parler un peu de ces succès-là en tant que vous avez atteint dans votre association FESAN? Yes, thank you, Zina. I wish the little success we've recorded is something that we will be celebrating. To be honest with you, it's not really something I would celebrate. While we're grateful for it, it's not something we're really celebrating, because knowing fully well that there is the opportunity to do more, but you're not getting that desired support to push the numbers up is really heartbreaking. So yeah, we have mostly worked with NGO managed vessels, and a lot of the times they reach out to us, but sadly some of these opportunities come and these young ladies cannot get visa to travel to Europe to join these vessels, and a vessel owner cannot wait for you forever to come. Their vessels have to keep running. So if you're not able to get visa, the opportunity goes to somebody else that is easily accessible. So you see where even diplomatically, the positioning of Nigeria diplomatically is a disadvantage for us in terms of access to jobs. So we can get the job, but then can't travel to go and start the job. On the other hand, I think of late last year, we had Sea Watch. They got, is an NGO also operating even within Africa. They got a grant, and on their own mentioned that they're going to use some of the money to support young girls from FESAN. So you see, with them, all they have to do is know that we exist, and when the time comes, they come looking for us to provide the support. But you flip it to Nigeria here, all you do is write, and the feedback is really that memos are being written, and the memos just never materialize. So while we have recorded some success, I think the whole issue of seafaring in Nigeria continues to be a limiting factor for this success to really materialize. So, but we keep pushing, we're not relenting, and we're also calling on the government for very collaborative opportunities, because when it comes to issues of diplomacy, we don't have the authority, we don't have the power, even if we want to do those things. So when you're talking about MOU with other flag states to accept the Nigerian COC, that is the part of government. However, we can work together. And I think another thing we also learned through working with these NGOs is that a lot of the commercial companies are looking for seafarers with a little bit of sea time post qualification. So you have your COC, but then have sailed for at least about 6 months.
before they are willing to take a chance on you. We've had some of the young ladies go to some of these NGO-led vessels, gotten a bit of sea times, and are now on the commercial vessel. And these are the things that ideally we should work together with government to scale up. The NSDP program is good, but then it's also good that they go and do an analysis of the people that they've trained and the people that are employed. And I think I can say it's probably below 50%. Thank you, Tony. Let's have Ifoma so that we'll end the show. It's already 9:40. Merci, merci Ezine. Je peux dire que nous avons couronné de succès, mais pour moi, ce ne sont pas les succès que je veux vraiment faire du bruit parce que je suis consciente du fait qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais je tiens à vous dire que ce sont les ONG, les organisations non gouvernementales qui viennent vers nous et qui nous disent, bon, nous avons reçu une bourse, nous sommes prêtes à entraîner ou à embaucher les femmes de FESAN. Le NIMASA, le pavillon d'État, nous pouvons faire les collaborations avec. Je leur demande, en somme, je leur demande de revoir leur programme de NSDP. C'est bien, mais il faut aller plus en profondeur pour voir comment ça peut aller plus loin, pour aboutir à quelque chose. Nous avons les gens qui sont prêts à investir en nous, pour les femmes, mais faute de visa, elles ne peuvent pas travailler. Mais les ONG sont prêtes à nous donner la chance. Mais il faut dire que les gens, ils seront beaucoup plus à l'aise pour donner de l'emploi à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, ce que nous faisons avec les ONG, là, c'est de leur donner 6 mois de service de mer, le temps de service de mer pour pouvoir gagner un peu d'expérience. Là, elles sont mieux armés de travailler ailleurs. Donc, c'est juste un travail de collaboration. Nous ne relâchons pas, nous fonçons toujours et nous espérons que ça va aboutir à quelque chose à la longue. Yeah, KONI, thank you very much for being with us on the show. You're the true VVIP of this International Women's Day. Thank you for inspiring inclusion. We will be here to support your work. And we hope that the story will change when next we have you on the show. And I'm sure that will be very soon. All right, then, to all of our viewers who are out there, we would like to thank them for joining this episode of Live Conversations. We also appreciate Stack Marine Offshore for always supporting us. Until next Monday at 9 a.m. GMT, when Live Conversation comes your way again, this is Happy International Women's Day from all of us at Maritime TV Africa. My name is Ezine Azun, as always, and Ifoma Nwagbogo facilitated the French translation. Cher KONI, merci d'avoir partagé les détails de votre travail avec nous aujourd'hui. Nous sommes fiers de vous et du travail que vous faites. Merci et nous vous promettons aussi de votre soutien dans l'inclusion de la femme des choses. Merci, chers téléspectateurs. Nous vous remercions de nous avoir joindre sur le sujet d'aujourd'hui. Nous remercions aussi Stack Marine Offshore pour leur soutien régulier. Gardez la date, s'il vous plaît, pour une autre émission la semaine prochaine, lundi, 9h plus 1 GMT. De toute l'équipe de Maritime TV Africa, nous vous disons bonne fête internationale de femmes et au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.